Good morning, children. In last class, we finished our topic in subtopic of gases. So, two gases are discussed. Two gases were discussed: real and ideal gases. So, real gases, the atoms and molecules of a gas interact. That is real. Do not interact. That is called as ideal. So before that, we discussed about Boyle's law, Charles and Avogadro's law. So all that laws is applicable only with the ideal gas. You are clear about that? Real gas, ideal gas ஓட difference நல்லாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ in this unit the last topic of ideal gas equation. Ideal gas equation எப்படி derive பண்ணுறதை நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எந்த கேஸ் பாயில்ஸ் லா, சார்ல்ஸ் லா, அவகேட்ரோஸ் லாவை ஒபே பண்ணுன்னா, so definitely it is ideal gas. So here we are taking ideal gas. Using ideal gas, we are going to derive the equation for ideal gas equation. Okay, these three laws are used here. So first we are using Boyle's law. நம்ம definitionல பார்த்துட்டோம். So what is the formula we used for Boyle's law? Yes, P is proportional to 1 by V, or PV is equal to constant. Do you remember? ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிக்க மறந்துருந்துச்சுன்னா, ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நல்லா மெமரி பவர் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க. PV is equal to constant. Take this is equation number 3.1. So after that, we are using Charles law. So what is Charles law? V is proportional to T. That Charles law is also called as what? The law of volume. ஞாபகம் இருக்கா? Charles law is also called as law of volume. Okay, and the formula for Charles law is V is proportional to T, or else we can write V by T is equal to constant. ஞாபகம் இருக்கா அந்த ரெண்டு யூஸ் பண்ணிருந்தோம்? Yes, this is 3.2 equation number. Next is using Avogadro's law. The formula which we used in Avogadro's law is V is proportional to N, or we can use V by N is equal to constant. So this is equation number 3.3. So we are combining the three equations, 3.1, 3.2 and 3.3. We are combining all these three equations. Then we can get the following equation. What is the first equation? PV is equal to constant. Second is V by T is constant. Third is V by N constant. We are combining all that. Then PV divided by NT is equal to constant. புரியுதா? இந்த மூணு ஈக்குவேஷனை கம்பைன் பண்ணிடுறோம். ஓகே, ஸோ பிவின்றது மேலே இருக்குது, டிவைட் பை, ஸோ பாட்டமில் என்ன வரும்? NT ரெண்டும் பாட்டமில் இருக்குது. தென் PV by NT is equal to constant. So all these three are constant. What is mean constant? Constant means it never change, it fixed. Okay, and we combined all the equation. So after combining the equation, we can say we are considering a gas which contains mu moles of the gas. We are considering a gas containing mu moles of the gas. So for that we are taking the number of atoms contained will be equal to mu times of the Avogadro number. So how much time of Avogadro number? Mu times of the Avogadro number. Then we can write N is equal to mu times of Na, small a. So we are using this equation, small n is equal to mu times of Avogadro number. What is Avogadro number? Na. Then using equation 3.5, so instead of n, we are using this small n in equation 3.4 as, so what is the PV by mu Na into T? PV divided by mu Na into T, that is equal to what? It is a constant. Okay, and here we are substituting the term constant as Kb. So the value of the constant in the equation will be taken as Kb, small k, then suffix b, which is called as Boltzmann constant. So what is it? It is called as Boltzmann constant. Its value is 1.38 into 10 to the power 23, 10 power minus 23 joule per Kelvin. Hence we have the following equation: PV by mu Na T is equal to constant is what? It is taken as Kb. Then using the cross multiplication, PV is equal to mu Na Kb into T. Mu Na Kb into T.
Then you combine the equation mu NaKb is equal to, we can take as capital R. It is called as universal gas constant. What is this? It is called as universal gas constant. It is denoted by the letter capital R. So instead of this mu NaKb, we can use the term as letter capital R. Then after substituting that capital R, the equation will become PV is equal to R into T. This is the answer for, and this is the equation is called as ideal gas equation, and or we can say as equation of state, because here it gives the relation between the state of variables and state of any gas, so it is also called as equation of state. So I hope you understood. So in this we are using all the three laws. We are using all the three laws. One is Boyle's law, then Charles' law, then Avogadro's law. Using the three equation, we are combining all these three equation. Then what substitution we are making? Instead of small n, we are expanding that with mu times of Na, Avogadro number. Then we are substituting in that. Then using the cross multiplication, mu NaKb will be given as capital R, which is called as universal gas constant, that is substituted, and this equation is called as PV is equal to RT. Okay, and this is most important question, and also it is book back detailed question. The question is derive the ideal gas equation. You can mark that answer up to here. Okay, up to end of this topic from the starting of this ideal gas equation topic from here. Okay, most important and most easy. ஸோ இப்போவே இதை படித்து எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 2-3 days இல்லை நான் நெக்ஸ்ட் வீக் டெஸ்ட் வீக் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு விட்டிங்கன்னா இதே ஆன்சர் டஃப் ஆயிரும். ரொம்ப ஈஸியான ஆன்சர். இப்போவே ஒரு கிளான்ஸ் இதை பார்த்து வச்சுங்க. திஸ் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே, புக் பேக்கோட டீட்டெயிலில் ஃபஸ்ட்டு கொஷினாக இருக்குது, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினும் கூட. And next some examples are given. So first question, a container whose capacity is 70 ml is filled with a liquid drop up to 50 ml. Okay, so capacity எவ்வளோ கொடுத்துருக்கா? 70 ml கொடுத்துருக்கா. எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஃபில் பண்ணியிருக்கோம்? 50 ml ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். That will be taken as L1. And the liquid in the container is heated. We are heating the liquid. Initially the level of the liquid falls from 50 to 48.5. Then this 48.5 ml will be taken as L2. Then we heat more. The level of the liquid rises to 51.2 ml. This 51.2 ml will be taken as L3. Find the apparent and real expansion. So it is very simple. For apparent expansion, we are using the formula L3 minus L1. For real expansion, we are using the formula L3 minus L2. Understood? So for apparent expansion, what formula we are using? L3 minus L1. For real expansion, we are using the formula as L3 minus L2. And here the substitution, we are substituting that here. For apparent expansion, what is the L3 value? Is 51.2 is substituted, minus L1 is 50 is substituted. The subtraction answer is 1.2 ml. This is the answer for apparent expansion. And the real expansion formula is what? L3 minus L2. So wrongly they given as L1. You change this L1 to L2. L3 minus L2. So what is the L3 value? 51.2 minus L2 is 48.5 ml. Then subtraction answer is 2.7 ml. This is the answer for what? Real expansion. So we got answer for both the apparent and real expansion by the simple method. And next question number 2, example 2. Keeping the temperature as constant, a gas is compressed 4 times. So which one is constant here? Temperature is constant and the gas is compressed 4 times. So the gas is compressed here. Then its initial pressure, the volume of the gas of the container is changing from 20 cc to V2 cc. So 20 cc will be taken as V1 cc in given in question itself. Find the final volume. They are asking to find the final volume. So here the temperature is constant. Temperature is constant. Pressure and volume is changing here. So for this we can apply the Boyle's law. So first law we use no. So we can apply that Boyle's law here.
So take the initial pressure. We don't know what is the initial pressure. Then we can take P1 as P. Then final pressure, it is 4 times as initial. Then P2 can be taken as 4P. This is given. The initial volume is given. V1 is equal to 20 cc. So 20 cc is nothing but centimeter cube. 20 centimeter cube. Then how to find out the final volume is V2. We have to find out, that is given as question mark what. Then using the Boyle's law, this is the formula for Boyle's law. PV is equal to what? Constant. Then two cases are explained, two cases are compared. Then we can write P1 V1 is equal to P2 V2. Okay, so what we have to find out? V2. We have to find out the V2. Then you keep the V2 one side, P2 will go left hand side, then it will become P1 by P2 into V1. That is altered like this. Then we are substituting what is P1 value is P. Okay, then what is P2 value? That is 4P into what is V1 value is 20 cm cube. In this, P and P will get cancelled. So the rest answer is 20 by 4. So 20 by 4 is what? 5. Then the volume we can write as 5 cm cube. This is answer for final volume. So the final volume of this given question is 5 centimeter cube. It is lesser than the initial volume. Okay, then volume is decreases, that pressure increases. So this example 2, thermal physics unit gets over. And in the book evolution 1 marks choose Phillips, then true or false, match the following and answers and reason type questions. எல்லாமே நான் ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன். அண்டு ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி அண்டு டீட்டெயில் ஹார்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே காப்பியாக போட்டு உங்களுக்கு ஸ்பைரல் பைண்டிங்காக ஸ்கூலில் கொடுத்தாச்சு நாங்கள். ஓகே, ஸோ அந்த ஃபோட்டோ காப்பி நான் சென்ட் பண்ணுறேன். உங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கிங்க. சொல்கிறத ஹோம் ஒர்க்காக கிளாஸ் ஒர்க்காக உங்கள் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, திஸ் எண்ட் ஆஃப் திஸ் யூனிட். இந்த 1 மார்க் ஆன்சர்ஸை நான் ஃபோட்டோ காப்பியை எடுத்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் சென்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அதை புக்கில் பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ மார்க் பண்ணிக்கிட்டு வர்ற குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம்ஸ்க்கு இதை வச்சு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, ஸோ யூனிட் 3 இஸ் ஓவர். ஸோ திரும்பவும் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன், எந்த ஒரு ஆன்சராக இருந்தாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க. ஸோ டோன்ட் மக்கப் தி ஆன்சர். ஓகே, சம் வேல்யூஸை மட்டும் மக்கப் பண்ணிக்கிங்க. பட் மேக்ஸிமம் கான்செப்ட்ஸை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு புரிஞ்சதை ஓனாக மீனிங்ஸ் மாறாமல் எழுத பாருங்கள். ஓகே, நவ் வில் ஸ்டார்ட் யூனிட் நம்பர் 4, electricity. Unit number 4, electricity. So what is called electricity? Electricity நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எஸ், எல்லாருமே ஈஸியாக சொல்லிடலாம். நம்ம ஹோம் அப்ளையன்சஸில் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தோன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது எலக்ட்ரிசிட்டி. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as பவர். So in the power, 2 types of powers are there. One is AC, next one is DC. சரியா? So DC இன்றது பார்த்தா direct current, AC இன்றது alternate current. ஓகே, ஸோ நம்ம வீட்டில் ப்ளக் பாயிண்ட்லேருந்து வெளியே நம்ம ட்ராப் பண்ணுறது பார்த்தோன்னா AC. ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம பவர் கட் ஆச்சு என்ன சொல்லுவோம், கரண்ட்டு போயிடுச்சு, லைக் பவர் வந்துச்சுன்னா கரண்ட் வந்துடுச்சுன்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ராங். ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இட் ஷுட் பி கால்ட் as பவர். ஸோ கரண்ட் நம்ம சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் சேர்ந்தால் தான் பவர். சரியா? வோல்டேஜ் இல்லாமல் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது. எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோனால் தான் கரண்ட்டே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ வோல்டேஜும் இம்பார்ட்டன்ட், கரண்ட்டும் இம்பார்ட்டன்ட், ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணுறத we are saying as பவர். ஓகே, ஸோ அந்த பவர் பார்த்தோன்னா நம்ம லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், ரொம்ப பெரிய ரோல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ பவர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம லைஃப் லக்ஸரியாக இருக்காது. ஈவன் நம்ம டிவி வாட்ச் பண்ண முடியாது, மொபைல் சார்ஜ் பண்ண முடியாது, ஃபேன் ஏசி ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது, ரெஃப்ரிஜரேட்டர், இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், பெட்ரோல் பங்க்கில் போய் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் இப்போது இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியில் பெரிய சேஞ்ச் பார்த்தோன்னா எல்இடின்ற வேர்டு தான் நம்ம இப்போ அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். எல்லாத்துலேயும் எல்இடி, மொபைல் ஸ்க்ரீனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பல்பில், டிவி ஸ்க்ரீனில், டிஸ்பிளேவா, தென் டார்ச் லைட்டில், எல்லாத்துலேயுமே நம்ம எல்இடின்ற லேம்ப் யூஸ் பண்ணுறோம். எல்இடின்றது தெரியும், லைட் எமிட்டட் டயோட். ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் தான் நம்ம இந்த யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த யூனிட்டில் நம்ம இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ண போகிறோன்னா, ஹவு டு மேக் அ எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் ஆஸ் அ ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ
ஸோ ஹவு டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். தென் வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் வாட் இஸ் கால் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி. ஸோ வாட் இஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டின்றது நம்ம உள்ள டெஃபினேஷனில் பார்ப்போம். அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி. ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு கண்டக்டிவிட்டிக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதை பார்க்க போகிறோம். அண்ட் நோ த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ சிஸ்டம் when the resistors are connected in series and parallel. So what is resistance and series and parallel நம்ம பார்க்க போகிறோம். Then understanding the heating effect of electric current. So electric current வச்சு நம்ம எங்கேயாவது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமா? நான் யோசிச்சு பாருங்க. In iron box, then water heater, induction stove, toaster, etc. இங்கெல்லாம் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணி we are converting into heat. So this effect will be explained. Then definition of electric power, what is electric energy, and how our domestic circuits are connected. நம்ம வீட்டில் லைன் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதாவது சீரீஸ் ஆர் பேரலல். அப்போது பேரலல் அப்படின்னா சீரீஸ் எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் டு நோ த மாடர்ன் அப்ளிகேஷன்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி எல்இடி பல்ப்ஸ், எல்இடி டெலிவிஷன்ஸ், advantages and disadvantages, எல்இடி டிவி எப்படி எல்சிடி டிவியோட ரிலேட்டடில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் இந்த யூனிட்டில் லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, தீஸ் ஆர் த லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன் திஸ் யூனிட். ஓகே, அண்ட் ஸோ இட் இஸ் அபவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி. இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ ஹோப் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் எலக்ட்ரிசிட்டி. எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன, why it is called as power. ஸோ வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். நம்ம வீட்டில் பாஸ் ஆகிறது ஏசியா டிசியா, அதை கரண்ட்டுன்னு சொல்லணுமா இல்லை பவர்னு சொல்லணுமா, ஏன் பவர்னு சொல்லணும், ஸோ வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுட்டோம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வில் டிஸ்கஸ் இன் அப்கமிங் கிளாஸஸ். ஸோ இன்னைக்கு ஹோம் ஒர்க்காக யூ மார்க் த ஆன்சர் ஃப்ரம் த யூனிட் நம்பர் 3. In unit number 3 and see the topic 3.5.3 ideal gas equation. So in the equation when the 3 laws vechchu pannom, Boyle's law, then Avogadro's law, then Charles' law. So all these laws are used. Using that we derived equation for what? Ideal gas. ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் டரைவ் பண்ணோமா. ஸோ இந்த ஆன்சரை, இந்த டீட்டெயில் ஆன்சரை ஹோம்ஒர்க் கொஷினாக மார்க் பண்ணிக்கிங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட், திரும்பவும் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன், டோன்ட் மக் அப் த ஆன்சர், அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அப்ளை இட் அண்ட் கெட் த ஃபைனல் டெரிவேஷன், ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ப்ரூவ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஐடியல் கேஸ். ஸோ ஏன்னா இந்த 3 லாஸும் ஐடியல் கேஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். இட் கான் பி அப்ளை டு ரியல் கேஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கொஷினை ஹோம்ஒர்க் கொஷினை எடுத்துகிட்டு நல்லா தரவு பண்ணிவிட்டு பார்க்காம ஹோம்ஒர்க் நோட்டில் எழுதி ஃபோட்டோ எடுத்து என்னோடய பர்சனல் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ரிமைனிங் வில் டிஸ்கஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.